care. Ready? Okay. Thus hath the Lord God showed unto me, and behold, a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them any more. And in the songs of the temple shall be howling in that day, saith the Lord God. There shall be many dead bodies in every place. There shall cast them forth with silence. Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, saying, when will the new moon be gone, that we may sell corn, in the Sabbath, that we may set forth wheat, making the F small, and the shekel great, and the falsifying the balances of by deceit. Okay, so the first word is shekel, and it's an ancient weight and coin among the Jews and other nations of the same stock. And that was the only word. Back to you. Okay. That we may bury the poor for silver and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of the wheat. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? And it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt. And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation, and bring up sackcloth. 90 on hyvin yksinkertainen liittymä. Voimakytkin on myös käytettävissä kuvaruudun sulkemiseen. Lähettimen muut toiminnot jäävät päälle. Seuraavaksi meillä on ääniasennin. Tämä asennin sallii meidän kääntää ääni ylös tai alas. Sallii tai kieltää Vox-toiminnat, yhtä kuin toimia kytkimenä, kaiuttimen tai korvakuulokkeiden välissä. Seuraavaksi meillä on monitoimiasennusnuppi. Monitoimiasennusnuppi voidaan määrittää suorittamaan useita toimintoja. Tässä tapauksessa olen asentanut sen toimittamaan taajuuden mittakaavaa ja vesiputousasteikkoa. Se on yksinkertainen toimintajärjestys, mutta minä viittaan sinua G90 käsikirjaan, mitenkä käyttää sen ominaisuudet. Seuraavaksi meillä on päävalitsin-nuppi. Muuttaa taajuuden, säätää rajoitukset, hyväksyy muutokset. Tässä harjoitustehtävässä sinä näet, että minä olen käyttämässä päänuppia asettaakseni radiolähettimen voiman. Radion päällä on toimintatila ylös- ja alasnapit. Meillä on taajuusalue ylös- ja alasnapit. Nämä ovat suhteellisen kohtalaisesti itsestäänselvät. Nyt katsastetaan sarjanappeja. Esiaktivointi, ennaltaehkäise vaimennin, esivahvistin, esiaktivoi, ehkäise äänen kompressointi. Tämä seuraava painike on melun vaimennin. FL on filter low. NB noise blanker. Luonnollisesti se sallii. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä melun vaimennimen. FH on filter high. Kun sitä käytetään toimintopainikkeen kanssa, jonka avulla voit säätää suodattimen korkeaa leikkausta. Tämän seuraavan painikkeen avulla voit mennä kaikkien AGC-asetusten kautta. Hidas, nopea, automaattinen tai pois käytöstä. Sen avulla voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaksitaajuinen toiminta.
Rivin viimeinen painike, VM, vaihtaa taajuuksien välillä ja kanava ja muistimoodi, joten emme voi käyttää sitä ennen kuin tallennamme taajuutta muistiin. Tätä varten siirrymme ylimmälle painikeriville. Napsauta M2VMC ja tallenna taajuutemme muistiin. Kun meillä on muistiksi tallennettu taajuus, voimme mennä eteenpäin ja käyttää sitä alempi VM-painike nyt. Jos painamme pitkään, että VM-painike, otamme käyttöön kutsumerkki editorin. Nyt kun käynnistät radiosi, kutsumerkki tulee näkyviin, joten nyt käytetään toissijaisia painikkeen ominaisuuksia. Järjestelmävalikkoon. Kun toimintopainiketta painetaan ja se on käytössä, voit käyttää joidenkin näiden painikkeiden toissijaisia toimintoja. Radiossa toimintopainikkeen pitkään painalluksella pääsemme itse järjestelmävalikkoon muokkaamaan näitä asetuksia. Seuraava painike on AB-painike ja vaihda ensisijaisena tausta VFOn välillä. Klooni VFO A VFO B. Kun tätä painiketta painetaan, se vaihtaa ensisijaisen ja tausta VFOn välillä. Jos käytät tätä painiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, VFO A kloonataan VFO B:ksi tai päin vastoin. Joten nyt katsotaan antennivirittimen painiketta. Kun haluamme käyttöön antennivirittimen laitteessa, painamme lyhyesti antennivirittimen painiketta. Aloitamme virityksen painamalla pitkään antennivirittimen painiketta. Zigussa ID:ssä on siihen liittyvä ominaisuus. Zigu 90 on siihen liittyvä ominaisuus, jonka löydämme painamalla pitkään virtapainiketta. Tämä mahdollistaa 1 kHz leveyden SWR-pyyhkäisyn bändissä, jossa olet. Voit myös vaihtaa nopean ja hitaan kaistan leveyden SLWR-pyyhkäisyä varten sekä muuttaa kaistan leveyttä 1-5 kHz välillä. Olen varma, että saan tästä ominaisuudesta paljon hyötyä. Antennin rakentaminen tietysti testaamme sen kanssa, kuten saatat odottaa. Toinen virtapainikkeen takana piilotettu ominaisuus on itse asiassa kyky säätää lähetin tehoa. Kun käytämme tätä virtapainiketta yhdessä toimintopainikkeen kanssa, voimme myös säätää mikrofonin vahvistusta ja valita joko mikrofonin tai linjatulon. Nyt 2 virtapainikkeen painauksella voimme säätää kynnystämme. Tämä on yksi ominaisuus, jotka auttavat radiota suojaamaan itseään käyttäjältään. Nyt päästään avain eli key-näppäimeen. Näppäin vaihtaa CW Morse-akkostoimintopainikkeen asetuksia. Avainpainikkeen avulla voimme selata näkymää ja säätää Morse-akkostoimintaan liittyviä asetuksia. Voit myös painaa pitkään näppäintä ottaaksesi Morse-akkosdecoderin käyttöön. Itse asiassa mielestäni tämä työkalu on loistava tapa parantaa Morse-akkostaitojasi tai käyttää sitä linjassa kopioinnin harjoittamiseen. Seuraava, ota painikkeen lukitus käyttöön, eli key-painike, tai poista se käytöstä. Selaa näytön DIM-asetuksia, jotka ovat virran säästöhemmennysnappi. Lukitus painikkeeseen. Keskity. Voimme siirtyä alas lukituspainikkeeseen. Lock. Siinä on 2 ominaisuutta. Ensinnäkin sen avulla voi lukita kaikki painikkeet ja valitsimet radion etupuolella.
Toiseksi sen avulla voit selata näytön himmennysasetuksia. Tämä ominaisuus on hyödyllinen säädettäessä päivänvalon kirkkautta sekä minimoida virran jännityksen ja muistaa, että meillä on myös mahdollisuus sammuttaa näyttö kokonaan virtapainikkeesta. Reaaliaikainen suodaatin manipulaatio, kun katsomme tällaista radiota yleensä, haluan yrittää pitää itseni kuivana ja tunteettomana, joten et saa mitään käsitystä siitä, mitä mieltä olen tietystä radiosta. Siksi olen jättänyt suosikki etupaneeli ominaisuuden tähän asti. Yksi painallus monitoimii anturin kaista leveyttä varten. Toinen painallus säätää keskitaajuutta ja se on luonnollisesti suorittimiemme käsittelyä. Suorittimia, joita voidaan käsitellä reaaliajassa. Nyt QSO:n aikana näytin jo sinulle, kuinka huippuluokan matalaa leikkausta säädetään aiemmin tässä videossa. Mutta reaaliajassa haluamme säätää kaistan leveyttä ja haluamme säätää keskitaajuutta. Tämä tehdään yhdellä tai kaksoisnapauttamalla monitoimilaitetta kylmemmässä säätämään kaistan leveyttä ja keskitaajuutta. Käyttäjän näkökulmasta ominaisuuksien manipulointi riittää yhdellä napauksella monitoimikooderilla. Minun näkökulmastani ne ovat juuri siellä, missä niiden pitääkin olla, eivätkä ole niin piilossa monitasoisen valikon takana. Hyvin tehty Zigu Rain vasemmasta puolelta löydät 2 liitäntää. Ensimmäinen tai ylinliitäntä on kuulokeliitäntä, toinen kuulokeliitäntä on Cat Control. Näytön sarjaportti Cat-ohjusportti, joka tekee myös näytön laiteohjelmiston päivittämistä laitteiston vastakkaisella puolella. Meillä on vastakkaiset sivuliitännät. Yksi RJ15 mikrofoniliitäntä. Mikrofonin tuloportti näyttää RG45 ja muuten suurinta osaa radiota voidaan ohjata mikrofonin kautta. Nyt voimme mennä radion takapäähän tarkistamaan vasemman puolen portit ja liitännät. Meillä on antenniportti vieressä ja meillä on morsekoodin näppäilemme vieressä meillä kommunikaatioportti. Siis pannusovittimillesi tai SDRlle on tilaa yhdistää. Sitten meillä on lisävarusteportti tämän laitteen integroimiseksi ulkoiseen vahvistimeen tai äänirajapinta tätä tiloja varten ja lopuksi meillä on tasavirta sisääntulo, mutta luulen, että aiomme päästä eroon tästä liittimestä ja korvata sen virtanapoilla. Commit to the mission. Remind all to keep safe following distance so we can get through traffic later on. Execute and win. In front of everyone, put your helmet on your head, ask everyone to check the tire pressure, and I'll place some oil on my chain and I pump air into my tires. And I'll also have the kit. Take extreme ownership of the mission. Use the right hand signals when you see somebody flying over 60 yards behind. Give hand signal to stop. Focus on the bigger picture. Greet and welcome all new e-bikers to our team and purposefully slow down when we get to the heavy-duty jeep trails and forest land. We don't want to have busted bikes on the first trip. FTX, field training exercise. Stay focused, stay positive. Always wear the helmet and bring extra heavy-duty DEET and
some water for the newbies. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Check weather report before leaving. In addition to radio gear, bring fully programmed and fully charged 2-meter radio with dipole, rope, connectors, and red bag to hoist antenna if needed. Leaders, stay calm. Ahead of time, plan a break where there are trees on the route where everyone can stop. Take a 20-minute breather, look around, make a call on the radio 2-meter system. Quickly hook up the dipole, see if we can hit the system. Tell them we are from the FTA hiking club. Also see if the cell phone will work. Good times. Always bring a trail script and the orange FTA Trail Crew shirt, and use a tripod to take a selfie. Upload it to YouTube when you get back home. Determine the highest priority. Remind everybody that we'll have a break at the Dollar General on the way back home where we can get some ice cream, water, and just relax and have a good time. And then we'll pedal the rest of the ways back home, and that should be all. Step back. Maintain the strategic picture. 2. Carefully remove the front lock pin of the front tire of the e-bike and secure it in a container in the backpack. The trail. Relax. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of the beauty of nature. Look at the photo on the camera. Remember, this photo is the first of 12 in Farley Prairie hiking story that I will read into the microphone in 1 hour to the fellow radio operator on DX International. FTA. Bring binoculars for guests. Watch the birds. Listen to the toads. Get into the spirit of nature. Leaders, stay calm. Capture nature sounds with short video shot. Take photo number 2 for the Today Long Range Ham Radio Contact. Make this part of today's ham radio story. FTA. Relax. Listen to the other operator with interest. Come up with a question that cannot be answered with yes or no. Encourage the other operator to share. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of any kind of animal. Look at the photo on the camera. Commit to the mission. Relax. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of the beauty of nature. Look at the photo on the camera. Remember, this photo is the first of 12 in Farley Prairie hiking story that I will read into the microphone in 1 hour to the fellow radio operator on DX International. Execute and win. FTA. Bring binoculars for guests. Watch the birds. Listen to the toads. Get into the spirit of nature. Leaders, stay calm. Capture nature sounds with short video shot. Take photo number 2 for the Today Long Range Ham Radio Contact. Make this part of today's ham radio story.
FTA. Relax. Listen to the other operator with interest. Come up with a question that cannot be answered with yes or no. Encourage the other operator to share. Take out the camera. Take a 5-minute break. Look around. Take a photo of any kind of animal. Look at the photo on the camera. Stay focused. Stay positive. Encourage the other operator to take control. Come up with another question that cannot be answered with yes or no. Go out of my way to show my interest. Take out the camera. Walk around the workspace. Take photos of the hammock, the antenna, the field next to the antenna. Zoom in on birds, bugs, trees, poisonous plants, and flowers. Look at the photos on the camera and come up with a story. And take a picture of the big field. FTX, Field Training Exercise. Stay focused, stay positive. FTA. Update the ham radio FTA number 6 work communication paper. Be ready to read it into the microphone. Bring binoculars for guests. Watch the birds. Listen to the toads at night. Bring coffee for Christy and something for Jazzy. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. Leaders, stay calm. Good times. Determine the highest priority. Step back. Maintain the strategic picture. Move to next priority. Do not allow target fixation. Eliminate redundancy. Here's a close-up of the radio system box. And commit to the mission. And there's the top goes up to the vertex. Execute and win. Take extreme ownership of the mission. Focus on the bigger picture. Reprioritize efforts to combat changing obstacles. FTX, Field Training Exercise. Stay focused, stay positive. Leaders, stay calm. Good times. Determine the highest priority. Step back. Maintain the strategic picture. I will select the
autofocus setting for the whole image. You can see here the antenna feed point, and it's important to see that the feed line is not tangled with the antenna, half-wave antenna element. Step 7. Pull out the tripod. Step 8. Set the camera to video mode and activate video recording. Keep it on next 12 minutes. Step 9. Shoot and zoom in on 4 separate trees looking down the trail for setting my position. Step 10. Then continuously walk while holding the camera steady on the tripod toward the counterpoise tree. Step 11. Once at the counterpoise tree, shoot the video and zoom in on the counterpoise tree itself. Step 12. Keep camera running and focus on the mast tree. Step 13. Focus in on the mast tree and focus up to the top of the mast tree and zoom in again. Step 14. Tie the 100-foot-long rope to the mast tree at elevation 8 feet or so. Step 18. Do not forget the last time I had poison ivy. It was miserable. Remember what Uncle Grunkle said. There are also hornets, and they will sting clear through everything. Remember to dress right. Wear the light gear and the light boots. Step 19. Walk the rope to the nearest 2 trees that are around 20 to 23 feet apart. Step 20. Keep on looking for the 2 trees and carrying the rope. Also look for a 15-foot-long branch for raising the antenna. Shoot 3 of these trees and zoom in on them
in the same video shot. This will make it easy to find the place again the next time we stop by and set up the station. Step 21. Repeat as many times as needed. Step 22. Once found, videotape the location and focus in and zoom in on objects to make it easier to find the next time. Step 23. Check the hammock heading on the compass and focus the digital video recorder on the compass heading. Focus and zoom in and block reflections that will show on the lens of the compass. Make sure that these reflections are removed off the camera so that exact degrees show on the compass and the video recording. The storm's coming. Always be as inventive as possible and use the antenna stick to secure the antenna when there isn't a notch or a branch on a tree nearby. With a long enough antenna stick, you can secure the antenna itself, and then remember to hide it after you're done. Here's the antenna stick. And see how it secures the antenna directly. It's nicely secured, temporarily of course, just for holding the antenna up. And now here's the whole point. From this vantage point you can see that the antenna is only about, say, 8 feet off the ground, which is more than enough distance in order to hook up the rig and then simply hook it up like that. And please watch the ZigGoo 90 operations video, and it shows directly how to set up the straight key and how all the controls for the ZigGoo 90 here are going to be set. And that's all. Don't forget to watch the video before setting it up. Terve Antti, mites sulla menee? Mulla menee hyvin, no ja erittäin hyvä päivä. Ja aloitetaan vaan siitä, mistä oltiin. Kirjasta siis Big Book ja kappale Spiritual Experience. Siinä kirjan sivussa se on 567 ja sen Stora Book Study Guide tai Big Book Study Guide englanninkielinen versio on siis 72 siinä PDF:n sivussa. Ja minä voin vaikka aloittaa. Luen ensimmäisen kysymyksen. Ootko paikalla? Hyvä. Se sanoo, question 1, ensimmäinen kysymys. Upon careful reading, what do we learn is the product of a spiritual experience and spiritual awakening? Ja se lukee, the terms spiritual experience and spiritual awakening are used many times in this book, which upon careful reading shows that the personality change sufficient to bring about recovery from alcoholism has manifested itself among us in many different forms. Yeah, okay, so tuon
tarpeeksi tälle päivälle. Ja me jatketaan sitten ensi viikolla. Mä katson tässä kalenteria. Sopikos keskiviikko kello 7 aamulla, siis Amerikan aikaa, joka on siis 13.00 Suomen aikaa. Ai hienoa. No tavataan sitten. Moi! Ai, hyvää huomenta Mika. Minä heräsin just muutama minuutti sitten ja kaikki menee hyvin täällä. Mitäs se menee siellä? Aloitetaan sitten vaikkapa sivusta 63. Mainiota. Du kanske tror att det här är ett extremfall.
Stop. Stop. Play the private video. FTA 07 Saturday VK3 A RV Fix 206 and Tiny Teardrop RV number 2.